Всем привет! Вы на канале Прохождение, меня зовут Ваня, и перед нами игра Chicken Police Painted Red, или в русской локализации от меня Курячий коп крась красным. Что за игра? Игра это тоже, можно, наверное, относительно отнести к типа визуальным новеллам. Здесь много текста, он что хорошо озвучен. И озвучен, в общем-то, неплохо, насколько я могу судить. Потому что я видел. Это, давайте так, есть известная игра рокстаровская LA Noir. Вот это вот LA Noir, по большому счету. Еще и в таких классическо-нуарных тонах. Черно-беленькая, очень стильная, на мой взгляд. И это круто. Тут расследование, тут кого-то нужно допрашивать, тут нужно искать какие-то улики. Вот такая примерно история. Игра мне попалась в Стиме прям случайно. Она была по скидосу, по-моему, или не по скидосу, я не помню. В общем, я ее купил, погуглил, что вообще за история, что за игра. Узнал, во-первых, то, что у игры планируется продолжение, и что-то Into the Chicken Police, Into the что-то там, по-моему, Вули, я не помню, как Ули по-английски, ладно, не суть. Куриная полиция в Улье, значит, будет новая часть, она вроде бы планируется к выходу в 2024 году, сейчас 2023, поэтому вспомнить первую часть перед выходом второй вполне своевременно. А по поводу игры, также у нее вроде как очень много положительных отзывов и положительных высоких оценок от каких-то там игровых изданий, и вся вот эта вот история. Типа на 9 из 10, 8 из 10, 10 из 10, о боже, и вся вот эта вот категория. При этом в Стиме у нее, чтобы вам не соврать, что-то около 1100 или 1200 отзывов. Игра вышла в 2020 году, и 1000 отзывов — это охренительно мало, по-моему. При этом, что самое интересное, они очень положительные или крайне положительные. Таким образом, говорить о том, что игра плохая, и поэтому прошла мимо, я думаю, что нельзя. Те, кто в нее играл, отзываются о ней хорошо. Что еще хотел сказать? Вот, и в общем, я думаю, что здесь тоже, как с Viewfinder'ом, я переживал, что он как-то мало светится, и хочется, чтобы он светился больше. Этой игрой я тоже просто хочу немного посветить, может быть, она кому-то попадется, кого-то заинтересует, кто-то ее купит, кто-то в нее поиграет, кто-то просто посмотрит. Но каждый решает сам для себя. Я не помню, за сколько я ее купил, но, по-моему, не очень дорого, что-то рублей 300. Но могу ошибаться, лучше проверьте. Информация может быть не актуальной. В главном меню уже очень красивая музыка, которая прям очень удачно настраивает на нужный лад. В настройках есть язык русский, тут есть локализация, это хорошо. Озвучка может быть английская, но текст должен быть русский, субтитры. Настройки звука, субтитры у нас включены. Настройки видео. Здесь еще есть такой параметр, как размер текста. Большое спасибо за этот параметр. Если там есть хорошая озвучка, то пусть будет она. И я буду просто, как с Viewfinder'ом, заваливать хлебальник на моменты речи, чтобы не перебивать, а за счет большого размера субтитров вы сможете почитать сами. Вот. Если английская озвучка все-таки будет здесь у нас. Да ладно, хватит тут раз это самое того, и нажмем новую игру. Начать новую игру. Начинаем. Мертвецы тяжелее разбитых сердец. Рэймонд Чендлер. Глубокий сон. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department.
one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Курячий коп. Карась Still, what do I красный. expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Город Кловель, район Руарк, бывший отель «Атлас». Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Окей. Мадам. Так, что у нас есть? Вау, прикольная анимация. Блокнот. Блокнот — лучший друг детектива. Здесь собирается важная информация о деле, подозреваемых или потерпевших, а также о местах, в которых вы побывали. Как это работает? Нажмите любого текста или изображения в блокноте, чтобы прочитать переведенную версию на своем языке. Окей, спасибо. Переведенную так же, как эта фраза, да? Места. Отель «Атлас». Неплохое было место. Теперь соревнуемся, кто дольше не сгинет. Отель опережает, но, по правде сказать, я не то чтобы сильно впереди. Кодекс. Пернатые копы. Знаменитая пара детективов Сантино Сони Перейленд и Марти Макцип прославились после дела, которое в прессе окрестили кровавым Новым годом. Они были на пике популярности почти 10 лет, пока роковая ссора не положила конец их легендарному союзу. Мередит Х. Марбл выпустила о них серию романов. За 7 лет вышло 10 книг, а потом публика потеряла к ней интерес, да и к пернатым копам тоже. Кловель. Кловель существует как независимый город-государство более 900 лет. Он был основан после объединения 4 наций, которые представлены на гербе Кловель 4 фигурками животных и 4 лапами. На самом деле союз кланов рептилий и великие кланы насекомых тоже сыграли весомую роль в основании города, но им так и не нашлось места на гербе города. Это положило начало культурным и политическим раздорам между видами. Кловель сохранил политическую автономию и сказку о том, что он единственное место в дикой природе, где хищник и жертва любой расы могут мирно сосуществовать. Отсюда название «Город тысячи цветов». У меня почему-то сейчас такая бешеная ностальгия появилась по... Как же он? По фильму «Город грехов». Я понимаю, что здесь мало чего общего на самом деле, но вот это именно нуарность прям вообще не могу. Очки за допросы, да, кстати, здесь есть допросы, я поэтому и вспоминал
Юнец, ну спасибо. Я поэтому вспоминал Л.А. Нуар, потому что здесь тоже есть допросы, факты личной жизни, ну то есть тут прям расследования жесткие, насколько я понял, по описанию. Глазик. Старые книги, город, телефон, куча газет, печатная машинка, дешевые виски, выключатели, спальня. У меня есть спальня, мадам, если что. Видели? Ладно, давайте сначала потыкаем, чтобы ознакомиться. Вас понял. Печатная машинка. Ну, еще не все закончено. Возможно. Так, дикая природа, ящик. Опа, последняя сигарета. My wallet and my badge. The wallet is real, the badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Новая функция инвентарь. Новый предмет. Сейчас, подожди, посмотрим. Не торопи меня. Сигаретку возьмем. You're lucky I don't have a light, pal. Магнум. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Действительно, осторожность не помешает, согласен. По факту. Да, по факту. По факту здесь такой point and click еще присутствует. Дикие джентльмены. The wild gentlemen. Those guys rebuilt the city after the great fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Maybe. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Болезненное воспоминание. Видимо, какая-то бывшая любовь, возможно, погибшая. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. Не погибла, но ушла. Старые добрые времена. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. Лучшие уходят первыми, я ему сейчас объясню. Имеется в виду, что лучшие товары разбираются первыми, скорее всего. А уходят — это типа игра слов, типа обувь уходит. Прикольно. Не благодарите, короче. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Бедолага. А свет я пока не буду включать. Так, дешевые виски мы посмотрели. Старые книги. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Я сейчас еще кое-что сделаю. Все-таки, наверное, немножечко погромче. Запилю. Тут есть сохранение. Продолжить, загрузить. Нет, сохранения нет. Значит, автосохранение. Окей. Телефон. Тут можно набрать какой-то номер, но мы не знаем. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Да ладно, в чем проблема? Просто берешь и ломаешь дверцу и все. Дверь в спальню. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Хотел бы пошутить, но нет, я не буду. Включим свет.
Ну чё, мадам, чё скажешь? А хотя нет, постой. Инвентарь. Здесь будет все самое необходимое по ходу всего дела. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Oh man, I totally get you. Ну, короче, мы играем за главного героя, такого копа в отставке неудачника. Типичные вот эти вот нуарные персонажи, частные детективы, у которых дешевые виски, какие-то жеванные сигареты, вот этот вот задымленный офис с вентилятором. Есть книжки, я не помню, как же называется. В общем, там про тоже частного детектива Гаррета. Это такое, ну, типа темное фэнтези. Я не помню реально, как автора зовут. Но, в общем, детектив Гаррет мне не очень нравились, потому что там вот именно такая же обстановочка. В параллель еще с фэнтезийными какими-то вкраплениями. Ну, там не вкрапления, а прям как бы фэнтезийная вселенная. Очень крутые книжки. Крайне рекомендую. Ну ладно, давайте поговорим с девушкой. Давайте сначала поглазеем на девушку. Who is this dame, anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Я прошу прощения, еще раз прерву. Вот эти книги про Гаррета — это автор Глен Кук. И, по-моему, первая книга «Золотые сердца с червоточиной». Если кому-то нравится фэнтези и нравится нуарная такая хренотень, прям очень рекомендую. Продолжаем. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Ты что, гитара? Так, автоматическое воспроизведение, пропустить диалог, повтор. О, вот этот повтор прям удобно. You're mistaken, ma'am. Какая сексистская игра. У меня, он вначале говорил, у меня такой дерьмовый замок, что его может открыть даже женщина. А сейчас мы с ней познакомились, и тут всплыла надпись «Новое животное». Ладно. Вы не к тому обратились, мадам. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Fillmore Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ah, thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Так, и что вы, мадам, нам выговорили, да? Так, инвентарь у нас ничего не прибавилось, но прибавился кодекс. Давай читать. Дебора. Дебора Импала. Импала это кто? Это... Импала это машина. Остановимся на этом. Гендер female. Special Future. А можно не мигать? Все, понял. Special Future. Прикольненькая и хрупкенькая. Ничего такого особенненького. Хорошо.
Имя Дебора Ибанес. Вид африканская антилопа. Понял, импала — это антилопа. Пол женский. Особые приметы — тонкая и хрупкая. Ничего такого особенного. Персональная информация. Она на побегушках у своего начальника. Утонченная женщина, но не похоже, что она из богатой или влиятельной семьи. Кодекс. Кто-то там дикий. В основном в дикой природе почитают 3 богов. Это могучие дикие духи, которые составляют святую троицу созидания, разрушения и безмолвия. Харити, богиня созидания, Тапти, идол разрушения, и Накватити, бесполый призрак безмолвия и небытия, который стоит на страже равновесия между созиданием и разрушением в их бесконечном конфликте. Давай еще раз посмотрим. Legs that go on for days, deep dark eyes, silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Я напоминаю, что у нас есть спальня, пал. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Новая функция допрос. Пошли почитаем. Подсказки. Жертва каких-то странных угроз. Дама. Все они написаны. Угрозы. Угрозы написаны. Угрозы написаны. Все, я понял. Допрос. Фокусируйтесь на том, что известно о подозреваемом. Ведет себя подозрительно, сосредоточьтесь на этом. Тема: Джон Доу. Фокус: этот парень весьма подозрительный, надо сосредоточиться на этом. Фокус: подозрительный. Впечатление: подозрительный. Детектива мир. Плюс-минус. Пока непонятно. Джон Доу — это, насколько я припоминаю, у американцев или англичан, у кого-то из них, Джон Доу обозначается как... вот у нас какие-то такие стереотипные Петр Петрович или Василий Васильевич. У них Джон Доу, они обозначают каких-то неизвестных лиц. Ну, хорошо. Он ведет себя подозрительно. Я веду себя подозрительно. Почему ты ведешь себя подозрительно? Угу. Впечатление. Новое мнение. Вопрос. Столько вариантов. Тема. Бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне это нравится. Плюс 100. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Я немного не понял систему допросов, но давай разбираться. Вы кто, собственно, мадам? Тема: Дебора Ибанес, то есть мы с ней будем говорить о ней. Фокус: надо полегче и по-умному, дама робкая, бла-бла-бла, но это то, что он рассказывал. Детективный мир. Детективный мир, я так понимаю, что чем больше к плюсу, тем выше вероятность успеха и правильного допроса. Наверное, без понятия вообще. Ну, давайте спросим. Вы кто, собственно, мадам? Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time.
You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Новая ли... А как их прочитать-то? А, оно сюда добавляется сразу. Ну, хорошо. Неуверенная. Скажите, в какой части города живете? Холмы Калайры, цветок Виль? Или второй вопрос. Что это с вами? Нормально себя чувствуете? Уверены? Ну, неуверенно и застенчиво, мне кажется, тут уместно проявить что-то типа заботы. Типа, что это с вами? Давайте так. You're not very confident. Are you sure you're all right? Yes, excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Минус 10. Пока мы не преуспеваем. Вы одна пришли своим ходом? Или второй вопрос, а вы кто по гороскопу, милочка? Ну давай про гороскоп. Tell me, what's your star sign, sweetheart? My what? My star sign? I don't see how that's relevant. I like to be unpredictable sometimes. It's an old detective thing. Just answer the question, please. You'll understand everything in time. All right. The dancer. The answer is the dancer. The dancer. I see. Thank you. This could be useful later on. Узнав, кто она по гороскопу, мы, по идее, ну, учитывая, как работают гороскопы, мы можем знать хотя бы месяц ее рождения. Может быть, это нам понадобится. If you say so. О, завязывай испуганную пташку, разыгрывать солнышко. Пой давай. Почему пришли ко мне именно сегодня вечером? Ну, давай спросим. Why Так. did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. Может быть, под хозяйкой подразумевается наша вот это вот... кто там? Головы с гитарой. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Плюс 10. Напуганная. Вы хоть сами знаете, что вам нужно? Второй вариант. Вы родились и выросли в Кловеле. Третий вариант. А почему пришли вы? Почему не сама нанимательница собственной персоной? Ну, узнавать, где она, там родилась, не родилась, не знаю смысл. Знаете ли вы сами, что вам нужно? Ну, наверняка она знает, но крайне ограниченное количество информации. Ей просто сказали, там, мне угрожают, сходи, порешай. Давай спросим, почему пришли вы, а не сама. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Мадам с моей превьюшечки, между прочим. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean.
Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Давай. Что-то скрывает. Плюс 20. Мы идем в плюс. Уже хорошо. Слишком долго ходит по кругу. Что тебе от меня надо? На что именно вы рассчитывали, отправляясь ко мне? Где достали адрес? Вы ведь заигрываете со мной, хоть и не осознаете. Ну, это будет немного неуместно, на мой взгляд, но... Давай. На что рассчитывали, отправляясь ко мне? What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable. Well, I am reliable. And discreet. That's right. And thorough. No question about that. And has a heart of gold. А это он скажет, что под сомнением. Okay, let's stop it right there. Ты ко мне чего, копыта все-таки подкатываешь? Копыта. Копыт нет, но мы не видим низ. Вариант первый. Это для меня слишком опасно, я не могу за это взяться. Ну, хрена с два, мы бывалый коп. Второе. Может, просто скажете, что меня здесь нет и все? Третий вариант. Полагаете, вы созданы для таких вот поручений? И четвертое. У вас какие-то неприятности? Ну, первые два мне не нравятся. Мы типа хотим соскочить. Возможно, мы действительно хотим соскочить, но здесь как будто бы он сыкует, но это явно не бывалый с 20-летним стажем коп. Давай спросим, у вас какие-то неприятности, не знаю. Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. Окей. А вам не кажется все это подозрительным? Вариант первый. Второй вариант. Вам знакомо чувство полной незащищенности? Ну, полной незащищенности, мне кажется, это такое немного запугивание, но, может быть, будет уместно. Давай попробуем. Have you ever felt truly vulnerable? Honestly, very often, Mr. Featherland. Great, because that's exactly how I feel right now, Deborah. I'm sorry if it's too unpleasant for you, but we had no one else to turn to. You know, I get that a lot, and it never ends well. Do you like happy endings? Not in books or movies, but in real life it would be nice for a change. But this is Clawville. Not many happy endings around here. I knew you were romantic at heart. If what's between me and my whiskey could be called romance, then yes, maybe, a little. Слушайте, Дебора, а с чего я вообще должен вам верить? Второй вариант, если вы не хотите толком ничего рассказывать, к чему все это? Давай поднадаем. Если не рассказываешь, то какого лешего? If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland... I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Please, just think again. For me and my mistress's sake. А с чего я должен вам верить? О, мы в минус уходим. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart.
Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. Расскажите честно, чего вы так боитесь? Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him... Ibn Wessler, the Kingpin. Exactly. Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Ну, спасибо. Оценка заведения допроса 3 из 5. Задано вопросов 11. Точность фокуса 40%. Я пока немного не догнал, если честно, по механику допроса, но я думаю, научимся. Добрый Ибанес. Последние мысли. Неплохо, но и нехорошо. Для новичка пойдет, но ты можешь лучше. В следующий раз соберись и обращай внимание на детали. Сосредоточься, Соня. Важная улика. Нынешний влиятельный приятель Наташи, нашего нанимателя, печально известный гангстер Ибн Уэслер. Оценка ленивый коп. Ну, ок, ленивый так ленивый. Я просто неопытный, не гони на меня. Продолжить. Ладно, поехали читать кодекс. Подсказки. Таинственный автор послания — наниматель мисс Дебора Иванес, некая мисс Наташа Кошенко. Моя превьюшная звезда. Нынешний влиятельный приятель Наташи, нашего нанимателя, печально известный гангстер Ибн Уэслер. Люди. Ну, не совсем люди, но ладно. Дебора. Она напугана и скрытна. А может, она скрытная и очень хорошая актриса. В любом случае, не все ее слова правда, в этом я уверен. Ее работодатель, мягко говоря, поддерживает Ибна Уэслера. Это объясняет, почему вокруг мисс Ибанес витал страх. Наташа Кошенко. Кошка. Полуженский. Особые предметы. У нее необыкновенные зеленые глаза. И у нее серьезные проблемы, как и у меня. Персональная информация. Работодатель мисс Дебора Ибанес. Похоже, она получает серьезные угрозы. Сейчас состоит в отношениях с известным гангстером Ибном Уэслером. Это многое объясняет, в том числе излишнюю атмосферу секретности. Имя Хобарт Ибн Уэслер. Вид — крыса. Полумужской. Особые приметы — приятный на вид, харизматичный. И еще кваханный гангстер. Кваханный или коханый, наверное, это, судя по всему, заменяется что-то типа грёбаный гангстер, что-то такое. Окей. Один из самых известных гангстеров Кловеля. Магнат в сфере недвижимости, директор банка, владелец музея, винодел, контрабандист и торговец информацией. И это только половина того, что о нем говорят. Его маленькие грязные лапки протянуты во все уголки городского подполья. Прошу прощения, продолжаем. Мне позвонили, меня отвлекли. Так, статистика по-прежнему ее нет. Здесь у нас еще, походу, будут заносить все допросы. Хорошо. Интересно, вот эта статистика прям на всю игру или... Просто здесь мы уже почти 10% сделали, нашли фактов из личной жизни. Блин, ну в описании игры написано, что здесь 8 часов озвученных диалогов, так что вряд ли она будет на 2 серии. Во всяком случае, я надеюсь на это. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Хватит пить, нам нужно работать. Куча газет. I don't even know what these papers are. Ну, какие-то газеты. Газеты и газеты, так. Что у нас еще есть? Murky brown swill. I should improve my standards.
Кстати, он, ну, если несколько раз нажимать, то он озвучивает разные фразы. Дебора. Посмотреть. Поговорить. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints. You know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Сейчас попробуем позвонить по этому номеру. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Что есть? I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. Нам передали записочку. Молли. Кто такая Молли? I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. А, блин. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Да, она Молли, я не запомнил имя. Mr. Featherland? Глаза так и выпучил сразу. Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Что за заяц? Попрыгается. Царь Клаб. Я найду Наташу в Царь-клубе. Видимо, Наташа откуда-то знает Молли, мою жену. Или, может быть, у нее хороший информатор. Я должен выяснить тут какая-то связь. Какая тут связь, вернее. Люди. Коценко. Ей принадлежит Царь-клуб. Хорошо. Льюис С. Сенуорд. Вид дикий кролик. Пол мужской. Особые приметы. Мой старый друг. Сильно заикается, когда говорит. Льюис, владелец ранее популярного отеля «Атлас» и мой хороший друг. Сейчас я снимаю у него номер, но в невероятно огромном отеле живем только мы вдвоем. Он с ума сходит от детективов и охотно помогает, когда я прошу. Номер Льюиса 35932. Угу. Места. Царь-клуб.
Один из самых известных ночных клубов города, владельцы самых гламурных башмаков и крепких кулаков, там завсегдаты. И все знают, что копам там не рады, если только они не на коленях в грязи умоляют не стрелять. Так, значит здесь 555-932, я все равно забуду, ну ладно. А давай наберем, знаешь, что? Номер Льюиса. Погоди. Я знаешь, что хочу? Он там говорил 3 пятерки, 3 единицы. 5, 5, 5, 1, 1, 1. Bravo PD, how can I help you? Nothing. Forget it. Угу. Окей. Он еще раз подскажет? 555-932. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Посмотреть. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Вы, по идее, уже должны уехать, ребят. Алло. Карта. Типы сцен. Основные сцены. Эти сцены раскрывают сюжет, а также определяют, какие места открываются или закрываются. Чтобы пройти игру, нужно завершить все основные сцены. С полицейским значком. С песочными часами. Бонусные сцены. Доступ к таким сценам открывается на определенных этапах игры. Если вам нравится проходить все задания и получать все трофеи, то обязательно посетите их все перед переходом к следующей основной сцене. Закрытый замочек, закрытые сцены. А в данный момент закрытые сцены недоступны, но по ходу игры доступ к ним может то открываться, то скрываться. Важный совет: не переходите к следующей основной сцене, если не уверены, что хотите пропустить бонусные сцены. Не факт, что вы сможете к ним вернуться. Карта напоминает, знаешь, что этот... Как же он называется? По-моему, какая-то игра про Шерлока. Могу быть неправ. Тут у нас еще заметка появилась, сначала прочитаю. А где она? А, вот это, наверное. Видимо, Наташа откуда-то знает мою жену. Нет. Может, места? А, да. Про полицейский участок. Штаб отдела, он же мясорубка. Огромное мрачное здание для нечистых людей. И это не только про тех, кто в тюрьме. Поехали.
Стоп. У нас есть еще предметы какие-то новые? Нет, предметов нет. Ну все, погнали тогда. Заданий необязательных пока все равно нету, так что ладно. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Wow. I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Окей. Что есть? Плакат, кто-то там, патрульная машина, дыры от пуль. Обстреливали полицейский участок, понял. Плакат. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back, immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Приколист. Они друг друга недолюбливают. I'm sure it's Blood Boil himself taping back the torn-off posters, like some maniac. He must have a dozen of those things in his bag for emergencies. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. If you drive a cop car in Clawville, you can do almost anything you want. Until you've got the red and blue on, nobody asks a damn thing. Maybe that's why cops are the biggest gangsters around here. Вас понял. Порядки суровые. Вы кто, ребят? Посмотреть. Phyllis and Roy's. 2 hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Салаги, короче. Поговорим. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching at over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Hey, you don't have to be so peckish, old bird. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always.
Hey, Royce. I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Так, что пишете? Люди. Ройс. Нет, не Ройс. Имя Карлтон Филлис. Европейский еж. Пол мужской. Особо приметы, на дух его не переношу. Настоящая заноза в гуске. Он слишком мелкая рыбешка для взятки. Имя Марсон Ройс. Хохлатый дикобраз, мужской пол. Особые предметы, терпеть его не могу. Почти так, как его напарника Филлиса. Огромный и тупой. Напоминает моего напарника Марти, только у Роя нет доброго сердца. Вас понял? Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Так, Моника. Мадам. Monica Rosen. Receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. Hey, Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Люди. Баскарелли Абжоранадос. Собака. Мужского пола. Особые предметы, говорят, он может сожрать все, что ему перепадет. За это и получил прозвище Обжор. Хорошо. Так, Моника. Моника Розен. Калибри птичка. Пол женский. Особые предметы, может делать 1000 дел сразу. Она настоящий ангел. Душа и сердце полицейского участка. В теории она калибри, но многие говорят, что она ангел, упавший с небес. Когда я каждый день проходил участок, она была ложкой сахара в моем горьком утреннем кофе. Мила. Так. Кто у нас есть еще? Морт Мартиген. Комодский варан. Пол мужской. Особые приметы: старая, слепая и безнадежная развалина. Люциус Уилфред Кроводер. Собака. Пол мужской. Особые приметы: шеф, живая легенда. А еще он меня ненавидит. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Detective Chowhound Bosco. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. Хорошо. Поговорим с Мортом. Mort, you scabious beast. What the hell did you do? Morty to you, sonny boy.
Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve, after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jesse is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this Detective Buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Хорошо. Ладно, давайте пока с народом поговорим, а потом почитаем про всех. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. Ну, типичный коп, который наработал очень много лет и стал циничным, и очень цинично относится к таким показанным ценностям. Ну, кстати говоря, это характерно не только для копа, я думаю, что это характерно для многих. Когда ты уже выгораешь и просто пережрал какого-то дерьма. He's not a bad boy, by the way. Окей. Карманная баллонка. Поговорим. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kinda lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Так, офицер Баркман. One of Blood Boil's favorites. Mainly because he's a dog, of course. Угу. Officer Jardine.
They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. Так, ну, вроде все. Герб города. Так, ну мы про него читали, а здесь что-то лапки, животные, вся вот эта история. All it takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. Ну, птицы, львы, лисы. United in Everlasting Peace. Объединены в бесконечном мире. Ну, что-то такое. Угу. Кофеечек. Drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Ну, не знаю, не знаю. Я за сегодня выпил 1,5 литра кофею, наверное, уже. Не понимаю такого отношения, но да ладно. Ну чё, вроде бы все мы посмотрели, да? Ля-ля-ля-ля-ля. Там тоже полицейский герб. Хорошо, пойдем на стрельбище. А, нет, мы хотели почитать. Давай почитаем. Кодекс. Мозус, тибетский лис, а Плата манул. Это старые соперники Сонни и Марти. Сейчас они работают в отделе убийств полиции Кловеля. Так, Мозус и Плато. Хорошо. Боска. Детектив Паскарелли, известный как Боска. Он работает со мной в отделе по делам хищников. То есть я раньше там работал. Окей. Кто еще? Морт. Вороватый ублюдок. Он слеп как крот, но это не мешает ему быть самым опасным куском перма, я понял, в истории города. Он мог бы стать хорошим парнем, но сбился с пути, а теперь уже слишком стар, чтобы спасаться. В клубе была драка с участием Морта. Какой сюрприз. Он мой хороший знакомый, так что замолвлю с него словечко. Хорошо. И... Имя доктор Реджинальд Б. Бубо. Филин. Полумужской. Особые предметы. Морфинист. Невротичный и отвратительный старик. Но дружу с ним еще с тех пор, когда пернатые копы были на коне. Пошли на стрельбище. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand, and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Да, попробуем. Тренировка по стрельбе. Это я буду тренироваться по стрельбе или что? Да, выключатель. Хорошо. Сделаем посветлее. Еще что-то добавили нам. Люди. Мартин Макцип. Петух. Полумужской. Особые приметы. Необычайно высок и тяжел для домашней птицы. Сияющее белое оперение. Однажды он меня подстрелил и по делам мне. Интересно, за что? Обана. Здрасте. Подсказка. Стреляйте у врагов и не попадайте в заложников. Все просто. При попадании в противника даются очки и время, а в заложников они отнимаются. Все зависит от вас, думайте и стреляйте. После 6 выстрелов нужно перезарядить оружие, прямо как в вестернах, но еще быстрее. Все? Все. Давай попробуем. Чувствительность непривычная. Ай-яй-яй. Оп, оп. На правую кнопку мыши перезаряд. Ай-яй. Ай. Ой-ой-ой.
Ау. Доступно достижение. Так. Марти. А я сколько набрал? А я кто? А, Соня. 5000. Я кто? Марти нахреначила на 10 тысяч очков. Соня, то есть я, на 5700. Боск посередине. Хорошо. Хорошо уйти со стрельбища. Марти стреляет в 2 раза лучше, чем я. Запомним. В этом соревноваться с ним не будем. А достижение? Какое достижение мне дали? Не совсем понял. Статистика. Открыто достижение 1. Ну, может быть, за это. Не знаю. Пушки Марти. Он еще и имена им дает. Большая Берта 2. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2, because there was one before her, a sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Обстриженная, я так понимаю, что имеется в виду, наверное, обрез, но не знаю. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Вас понял. Сьюзи. I know her well. Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil pulled us out of many tough situations over the years. Клаудия. Тут были вопросительные знаки, нет? Claudia. Tiny, dark, and angry, and hits you where it hurts the most. Ладно, понял. Тренировка по стрельбе, потренировались. Выход. Что еще есть? Плакат. Держи свой пистолет чистым, мистер законник, судя по всему. Брррр, какая. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. И шо какие? Hey you, if you load there... Слышь, вы, если вы оставите, оружейные ящики открытыми снова, я дам вам поджопника, Марти. Окей, Марти. А сам ты чё пушки оставил? И, кстати, где он вообще? There's no turning back now, pal. Базар 0, чувак. Ядрёна вошь, я думал, что это я стою. Извините. Я так себе детектив. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Марти не признал, давно не виделись. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. What, are you lost? This is the PD building, you know? Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well... Okay, I've said it. I won't do it again. Прошу прощения, случайно щелкнул. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny. Stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom.
Right, so tell me, what's it about? I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. That's what I want to hear. Да-да-да. Радуйся. Новая информация. Где ты там? Вот ты там. Мы с ним напарники уже 10 долгих сложных лет. То есть были, а то ведь сейчас он помогает мне неофициально, и только пока я не закрою дело. У Марти горячее сердце и тяжелый удар, но он верен до самого конца. На него можно во всем положиться, особенно если на горизонте есть оружие. Тогда-то он и раскрывает свою сущность, и тогда мне не хочется стоять у него на пути. Больше не хочется. Поехали, чувак. Подожди, или поговорить с тобой еще можно. Marty looks good. Big. Так, это мы уже видели. Да не-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 не. Hey, Marty, what about Laura? How come she didn't meet you yet? Yeah, very funny. We're good, by the way. Mostly. As good as we can be after all these years. Glad to hear it. She asks a lot about you. Really? Yeah. She always hated you for getting me into trouble all the time. Understandable. But she also felt sorry for you. Oh, well, thanks. That's much better. If I'm honest with you, she loved the chicken police Marty better than this one. Well, I think I'll take that as a compliment. Whatever, Sonny. Так. Это, не знаю, девушка, жена. У Марти есть жена Лаура. Она красивая и добрая хищница. Не знаю, что она нашла в Марти, но ему слишком повезло заполучить такую женщину. А еще поговорим? So, Sonny, you still limping? The pellets tore my right hip to pieces. So, yes, the doctor says I'll limp forever. Good to hear that. Вот это друзья. Fuck off. Да-да. Can we go finally, or are you waiting for a big warm hug? Ну, может и можно, давно еще Let's не get out of виделись. here before I get detained for gutting you. Lovely and peaceful as always. Welcome back, Boss Bird. Ну ладно, пойдем. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? Вот это полицейский, вот это я If понимаю. it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Да что ты его отговариваешь? Ты сам за ним пришел, а теперь его отговариваешь. Алло. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells, too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. Типа да. Типа да. Кроводер. Я так понимаю, что сбежать не Do you получится. still drink that garbage? Hey, it's not garbage, okay? Allegedly, they've used it as medicine once, if you must know. Yeah, once they used to heal with bloodletting, too, Marty. Don't believe everything that's on these labels. You're not a little chick anymore. Okay, Dad. Ну, давай поговорим. The chief doesn't seem to be in a good mood. But he never is, actually.
What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. No, yeah, that's true. And you? Are you letting off some steam? Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops, after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Yeesh, get a room, you two. Ah, shut up, Marty. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Окей, так. С этим мы поговорили, рабочая зона. Maybe next time. I'm not in the mood to meet any of my ex-colleagues right now. Как скажешь, не вопрос. Давайте почитаем записки. Люди. Имя Люциус Уилфорд, кровотер, собака полумужской, живая легенда, шеф, меня ненавидит. Окей, мы это читали. Это мой босс и живой памятник правосудия. Он жесткий, бескомпромиссный, а главное не подкупен. Конечно, он российский ублюдок, но все же. Не хочу быть здесь, когда он уйдет на покой, и смотреть, как Ловель погружается в хаос. Пам-пам-пам-пам, пам-пам. Зип Мёрфи. Енот-полоскун. Полумужской. Особые приметы. Старый враг, который с годами стал хорошим другом. Места. Мы про него уже читали. Не знаю, почему не запомнилось. Ну ладно. Хоп-дог. Место славится своим исключительным кофе и исключительно частыми разборками. Но держать заведение в окрестностях города тараканов не так уж и безопасно для жизни. Хорошо. 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 И вот здесь вот у нас появляются уже необязательные места. Царь-клуб, отель Атлас и Скок-дог. Хорошо, давай доедем. The hop dog was like the last warning.
you can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog, like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Ого, вот это гитарист, вот это я понимаю. Ладно, ребятушки, тогда с видом на хоп-доги. Мы, я думаю, эту серию закончим. Она вышла где-то часика на полтора, и мне кажется, что делать эти серии по этой игре меньше, смысла мало, потому что она достаточно неторопливо развивается и подается довольно плавно, не спеша. Я думаю, примерно в таком формате мы и останемся, посмотрим, что дальше будет. В целом мне нравится. Мне нравится стиль, мне нравится озвучка, она крутая. Явно там не дешман. Здесь приятная музыка, наверняка здесь будет интересная история. Когда мы разберемся, как вести допросы, я думаю, мы вообще будем в восторге. Но это уже другая история, как говорится. Всем тогда спасибо, кто посмотрел. Кто не смотрел, передайте им всего самого наилучшего. И на этом всем еще раз спасибо. Всем удачи и всем пока.